바로 거래가 P2P 거래가 가능하기 때문에 제3의 실용기관이 필요가 없습니다. Even if the publisher or the author wants to share that revenue, the blockchain can do that. It can share it in any way that you like, as you decide, as the rights holder, as the owner of that book. But you don't really want the price of the currency underneath to change radically. 블록체인을 통해 출판사와 작가는 이익을 공유할 수 있습니다. This spike coincides with Bitcoin's own volatility, and that was probably the cause. 여기 그래프에 보이신 것처럼 급격하게 올라간 그래프는 비트코인과 연관이 있습니다. But you'll see that here, Bitcoin has been volatile, but our pebbles are not. So we have succeeded. This slight rise is because now we have books for sale. 그래프의 끝에 보이는 층에 있어서의 비트코인의 상황은 당시에는 변동성이 많았습니다. 하지만 저희 토큰의 변동성을 보시면 상당히 안정적인 상황을 보이고 있기 때문에 저희는 성공했다고 볼 수 있습니다. And if it becomes volatile again, it doesn't matter because we introduced that fiat layer that I mentioned before. The price of the book is set in any currency that the seller wants, and it's done. If this changes, it won't affect the seller and their profits. 저희 토큰의 변동성은 다른 암호화폐 변동성에 영향을 받지 않습니다. So the next slides are going to go by quickly. These are just some of the messages that we've given to the public. Mostly people who are interested in blockchain, but they also know that we are about publishing. 블록체인에 관심 있는 사람들은 저에게 이런 출판 사업에 대해서 압니다. The blockchain community is its own community. It's all over the world. Our own group, we call them the publicans, are in every country of the world today. 블록체인은 전 세계 커뮤니티를 연결해주는 플랫폼입니다. Publica does not have a publishing business model. We made a technology for you to run your business model. 퍼블리카는 출판사가 아닙니다. 저희는 IT 기술을 가지고 다양한 비즈니스 모델을 다양한 출판사들이 사용을 할 수 있는 플랫폼을 구성을 하였습니다. We just program your business model onto the blockchain where it runs without us. It runs decentralized. 따라서 많은 출판사 업체들은 저희처럼 블록체인을 활용해가지고 디센트럴라이즈, 분산된 블록체인을 활용하여 사업을 진행할 수 있습니다. Which means that your customers can trust you because they know you, and whatever business model you announce you're putting on the blockchain, they can trust that also. 블록체인을 활용해서 사업을 진행한다는 것은 고객이 당신의 회사를 믿을 수 있다는 증거입니다. Publica is a small company and can stay a small company because we don't need to do what you already do. 저희는 회사의 크기를 확장할 계획이 없습니다. Please take this next slide in the right way. It's actually friendly to that person before I go. Take the next one in a friendly way. Next slide. It's a little offensive. 제가 다음 슬라이드에 보여드릴 문구를 너무 안 좋게 받아들이지는 말아주셨으면 합니다. In the blockchain community, you'll see a lot of talk about what's wrong with big corporations. I don't have an opinion on that. I can only tell you that some people do, and blockchains don't need a big corporation. They just work. 블록체인은 큰 회사 규모를 필요하지 않습니다.
So I don't like the idea of chains of huge corporations, but this is how many people see it. I prefer to think of it as, if you don't like something, just walk calmly beside and go your own way. 만약에 지금 이러한 방법을 좋아하지 않는다면 그냥 저의 선택의 방법은 그냥 제 갈 길을 꿋꿋하게 가는 것입니다. And I think everyone in this room knows this. Books are a long game. An infinite game is a game that gets better the longer you play. I think Go is an infinite game. 책이나 책 산업은 긴 그런 시간을 요구하고 무한대의 그런 게임이라고 볼 수 있습니다. So in that book ICO that I mentioned before, notice, this is my blog, notice that I bought 10 copies of that book, and I'm going to give 9 of them away to my friends and family, digitally. 10개의 책을 샀고 그리고 9개의 책을 친구들에게 배포하였습니다. I have become a distributor for that author, and he got paid up front. He thinks that's a good idea. 제가 구매한 책의 작가들은 제가 친구들에게 책을 나눠줌으로써 이익을 얻었습니다. Readers love this part, and I consulted my own nephews at university and nieces at university. They buy books, they have to sell them again later. They know who to sell it to. It's the other students. They would like to sell them as well and get a small commission. The publisher still gets most of the money. That's their model. 또한 저희의 플랫폼 모델은 대학생들을 되게 좋아하는 플랫폼인데요. 대학생들은 자신의 텍스트북, 교과서들을 다른 학생들에게 팔 수 있습니다. 그리고 또한 그 책을 팜으로써 그 책의 작가는 이익을 또한 얻을 수 있습니다. So we have two cultures that we're addressing. There's the blockchain culture, crypto, and the mainstream culture, Publishers Weekly. 저희는 두 가지 문화가 있는데요. 첫 번째로는 블록체인, 암호화폐 문화라고 보시면 되고요. 두 번째로는 위클리, 퍼블리시 위클리라는 그런 매거진에서 살펴볼 수 있습니다. And we believe that in today's world of internet connectedness, that authors and publishers should have their own communication with their customers. So even the newsletter that we make, if they're your subscribers, we give them to you. They're not our customers. 독자 출판사들은 직접적으로 작가와 출판사들은 직접적으로 독자와 소통할 수 있어야 합니다. 따라서 독자가 메일을 보내거나 편지를 쓰는 것도 저희가 직접 관리하지 않고 출판사와 작가가 직접 관리를 합니다. So our job is to inform the world about how the blockchain for publishing works. So we have that newsletter, we have videos where people can ask us anything, and they do. And tutorials. 저희는 이러한 사업 진행 방법에 대해서 사전에 이제 데모 영상을 보여드림으로써 좀 더 이해를 하기 쉽게끔 하고 있습니다. And because the blockchains are decentralized, we have now discovered that there are people who are setting up in business for themselves to use our system and our protocol. 블록체인의 핵심은 분산화된 원장이기 때문에 개개인들이 자신의 사업을 블록체인을 활용해서 진행을 할 수 있습니다. That person doesn't work for Publica. They're doing this on their own. When the books are published, of course, they'll come to us for programming the blockchain. But that's just their idea. 개개인은 퍼블리카에 속하지 않고 개개인의 사업을 오로지 개인이 혼자 진행을 할 수 있습니다. So the future of blockchain, I believe, is best told by this man, Andreas Antonopoulos, and he has books and many YouTube videos. Very good thinker.
And my blog focuses more on Publica's actual practice. And this is my most popular blog post because digital rights management and user license agreements unnecessary because of the token protocol and the way that it protects the books and the author's money. 앞서 보여드린 책은 좀 더 이 비즈니스 그리고 블록체인 플랫폼에 대한 이해를 도울 수 있는 책이고요. 지금 저의 여기 사진에서 보시는 것은 저의 블로그인데 여기 이 블로그에는 저희 비즈니스가 어떻게 돌아가고 있는가, 또한 블록체인에서 다양한 블록체인에서 사용되는 프로토콜이 어떻게 진행이 되고 있는가에 대한 설명글을 보실 수 있습니다. So obviously we started with some English language books, and next we're focusing on foreign language. The Spanish language, of course, is very important. Publica means the act of publication in Spanish and many languages. 퍼블리카의 뜻은 활발한 출판이라고 생각하시면 되고요. 저희는 이러한 상황에 대해서 다양한 언어로 설명을 제공하고 있습니다. And of course, backlist catalogs, publishing those on the blockchain, and partner publishers publishing new books today. This one will be announced, I think, in a week. Okay. So the entire system makes it possible, this is what we're seeing, that all of these businesses and people who work in the publishing industry, the publishing ecosystem, they can work together because the PBL tokens are what they have in common at the point. It's fair to say that authors have often felt that they were enemies with their publisher and vice versa. Authors have often felt that they were enemies with their readers and vice versa. Publishers have often felt that they were enemies with their readers and vice versa. And everyone else in the ecosystem falls somewhere in that conflict. But with the blockchain bringing the digital trust to the business models that are programmed there, we are seeing that feeling of conflict evaporate. And that's ultimately our goal. 여기 계시는 각 요소들의 구성원들은 출판업계에 참여하고 있는 구성원이고, 각 요소들의 기존의 산업에 출판업계 산업에서는 각 요소의 구성원들이 다양한 마찰이 있었는데 저희는 이러한 마찰을 줄이고자 합니다. So that's very complicated. I managed to get to all the way to the bottom. Now, ask some very simple questions. What's on the top of your mind? 저희 발표를 들으시고 혹시 궁금하신 점이나 생각나시는 부분 있으면 자유롭게 말씀해 주시기 바랍니다. Oh, it's like Q&A 세션을 이후에 갖도록 하겠습니다. Great.